ஓகே. ஹாய் கைஸ். லாஸ்ட் வீடியோவில் பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஐஎன்டிபியில் உள்ள ரிவ்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு டேட்டா செட் உண்டு ப்ரீ ட்ரைன் ஒண்டின்னு அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன், அடுத்த லேயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ட்ரைன் பண்ணுறேன், அதுக்கடுத்து ஒரு ஐஎன்டிபியில் உள்ள ஒரு ரிவ்யூ கொண்டு போட்டு பார்த்து அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவானு பார்க்குறது. அப்போ ஒரு ரிவ்யூ தானே போட்டு பார்க்கணும், அப்படி இல்லை. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரிவ்யூ போட்டு பார்த்தேன். இப்படி ஒரு 1000 ரிவ்யூஸ் இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் நீங்களே 1000 கமெண்ட், அந்த கமெண்ட்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எவ்வளோ இதுன்னு பார்க்கணும். அப்போ அதை குழந்தை இந்த மாடலுக்குள்ளுக்கு போட்டால் எத்தனை பாசிட்டிவ் எத்தனை நெகட்டிவ்ன்றதை பார்க்க இயலும். ஓகே, இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் பேசிக் ரெக்ரெஷன் ப்ரெடிக்ட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, எனக்கும் ஒழுங்காக தெரியா. ஓகே, we will study basic regression. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரிக்ரெஷன்னா எத்தனை பார்ப்போம். பேசிக் ரிக்ரெஷனை பார்ப்போம். Okay, what is regression? What is regression? Regression term. Okay, I want project. Okay, in a regression problem, a model aims to predict a continuous output value. This value could be something like the price of a house or the price or the fuel efficiency of the car. This differs from classification, where the model tries to predict from a set of distinctive categories, like whether an image contains a cat or dog. Okay, இதுக்கு முதல்ல பார்த்த நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக பார்ப்போம். அதுக்கு சொல்கிற கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போ பார்க்க போகிறது ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம். இது என்ன தெரிஞ்சுன்னா, மாடல் aims to predict the continuous output value. ஓகே, கண்டினியூஸ் அவுட்புட் வேல்யூ வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண பாருங்க. இதுக்கு வந்து சொல்ல ரிக்ரெஷன்னு. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்து கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா இத்தனை கிளாசிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்தோம். நம்பர்ஸில் வந்து 1 to 0 to 9 வரையும் பார்த்தோம். அது தெரிஞ்சோன்னா 0 to 9 வரையுமான வேல்யூஸை அத்தனை கிளாசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஓகேயா? ஓகே, we will read. In a regression problem, they aim to predict the output of continuous value, like a price or probability. Contrast with a classification problem, where the aim is to select a class from a list of classes. For example, where a picture contains an apple or an orange. Why man? Random capital there. Will slowly and recognizing which fruit is in the picture. Okay. This tutorial uses this tutorial uses the classic AutoMPG dataset and demonstrate how to build model to predict the fuel efficiency of the late 1970s and early 1980s automobiles. To do this, you will provide the models with description of many automobiles from that time period. This description includes attributes like cylinders, displacement, horsepower, and weight in the data here. This example used the Keras API. Visit Keras API தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணி வரோம். ஒன்றாவது வந்து சீபோன்றதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். சீபோன் சொன்னால் எனக்கு ஆஃபர் மீது அளவுக்கு அதிகம் ஒரு இந்த சொல்கிறேன். சீபோன் எத்தனை ப்ளாட் பண்ணுறது, கிராஃப் எல்லாம் ப்ளாட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் இம்போர்ட் சீபோன் லைப்ரரி விச் யூஸ் டு டேட்டா விஷுவலைசேஷன். எஸ், டேட்டா விஷுவலைசேஷன். மெட்ப்ளாட்லிபும் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். It is built on the top of Matplotlib. Okay, Matplotlib இதுக்கு அதுக்கு மேலே தான் இதை பில்ட் பண்ணி தான் சீபோனேன். and offers a high level interface and drawing interactive statistical graphics.
ஓகே. இதுல pip install சரி இந்த Q வரத்துக்கு போட்டீங்க. Why Q? Okay, we will block. Okay, pip install Q. Cbon pip install சரி this line install Cbon library quietly suppressing output message. The Q flag stands for quiet mode. Okay. Output அந்த இதாகாம சும்மா இதாகும். It is a common practice to install libraries at the beginning of a notebook to ensure all the dependencies are available. Output ஒன்று தராம இதாக்கும். அதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அது சரி. அதுக்கடுத்து பார்க்கணும். இம்போர்ட் met.lib எனக்கு தெரியும். அதை SFPLT இதாக்கியது. நம்ம பைய என்பின்னு பென்டாஸ் வந்து pd cbon snsன்னு இம்போர்ட் பண்ணிடுது. Make numpy printout easier to read. Make numpy printout easier to read. np set printout precision 3 suppression true. பின்னா நினைக்கிறேன் நம்பையில் வர வந்து இறையில தான் இங்கே நம்பை இறையில அதை வந்து நம்பை இறைய வந்து எந்த செஞ்சுக்கிறேன்டா ஹியூமன் ரீடபிளா காட்டுறதுக்கு தான் இது. Okay, this line of code figures the way numpy arrays are displayed. Set the number of the decimal places to be displayed for floating point numbers. Okay, suppress true. Prevent numpy from using scientific notation for small numbers, making the output more readable. Okay, scientific notation அந்த e to the power அப்படியெல்லாம் வரதெல்லாம் இல்லாமக்குறேன். சில வேளை நாய்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன், மழை பெய்யுது. ஸோ மேபி நாய்ஸ் வரலாம், சில வேளை வர ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, we will continue மே. import TensorFlow STF. ஓகே, அது தெரியும். ஃப்ரம் கேராஸ் இதாக்குறோம், லேயர்ஸை இம்போர்ட் பண்ணணும், வேஷனை பார்க்குறோம். இதெல்லாம் இதுக்கு முதல்ல பார்த்ததுகள் தான். ஓகே, TensorFlow version 2.17 யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கோட்ஸில் வந்து சில வேளை ஒழுங்காகவே காகர்லன்னு சொன்னால் ஒஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் இயரில் ஒழுங்காகவே காகர்லன்னு சொன்னால் இந்த லைப்ரரிஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்ட சில சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. என்னத்தையும் சில நேரத்துக்கு வைக்க அமைக்க சான்ஸ் இல்லை. இந்த குள்ளத்துலேயும் இந்த கோட்லேயும் ஒஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் எழுதி வேக் ஆகுதில்லை. சாரி, நான் அதை கொஞ்சம் மாற்றி செஞ்சுகிறேன். இப்போ இது வேக் ஆகுது. The auto MPG dataset. The dataset is available from UCI machine learning repository. First download and import the dataset using pandas. Pandas யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறோம். pandas வந்து இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், CSV எல்லாம் லோட் பண்ணுறதுக்கு. அதுதான் இது CSV லோட் CSV அதுதான் கொடுத்துக்கிறோம். ஓகே, URL இது. ஓகே, காலம் நேம்ஸ் வந்து இது நேம் செய்யுது. MPG cylinders, displacement, horse power, weight, acceleration, model year, origin இது. ஓகே, இது வந்து டவுன்லோட் ஆக்கி எங்களுக்கு தரும். என்ன டவுன்லோட் ஆகினா வருமா இது? எஸ், இந்த வந்து இது இல்லை, சாரி, இது எனக்கு வந்துன்னா இல்லை, வேற எங்கேயாலும் இதாகிக்கும் இதில். இதில் இங்கே சரிக்கும். ஓகே, அது தேவை நான் போவாங்க. ஓகே, டேட்டா செட் ரோ டேட்டா செட் காப்பி. இது மேக் a copy of the objects indice and data when deep to default. அது தேவைன்னா இதில் பார்க்கலாம். டைல்னா இந்த ஹெட் தெரியும், டைல்ன்றது கீழே உள்ளது ஐடியா நினைக்கிறது மாதிரி. Okay, we will see, man. Gemini.
It seems you are trying to display the last few rows of the dataset after creating copy of the raw dataset. ഈ raw dataset copy എടുക്കുക raw dataset copy എടുക്കുക dataset എടുത്തിയത് ಏನು ಹೇಳಂಗಲ್ಲನೆ tile ಇದಾಗಿನ this create a copy of the raw dataset data frame and assign into the variable dataset. This is a good practice as it prevents accidental modification to original dataset. Okay, original dataset வந்து வேற இப்போ என்ன பண்ணுவோம் தானே நாங்கள் டேட்டா செட்டை அழிப்போம் குழந்தை அழிப்போம் அதை நேற்றுக்கு ஒரிஜினல் டேட்டா செட் அப்படி செய்கிறதுக்காக ஒன்றாவது கொப்பி வந்து எடுத்து வைக்க அப்போ வந்து கொப்பி தான் டேட்டா செட்ன்றது ஒரிஜினல்ல வந்து ரோ டேட்டா செட்னு வைக்கும் டேல் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹெட்னா வந்து மேலுள்ள 5 ரோஸ் டேல்னா கீழுள்ள 5 ரோஸ் வரும் ஓகே ஓகே இந்த டேட்டா வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் ஓகே சரி இதுக்கு முதல் செஞ்சதால டேட்டா வந்து நாங்கள் க்ளீன் பண்ணல இந்த டேட்டா க்ளீன் பண்ணுறோம் ஓகே க்ளீன் த டேட்டா the data set contains a few unknown values okay இப்போ data set is not dot sum இದಂತனா is not வந்து non ஆயிரதுக்கு தான் இதாகும் dot sumனா எல்லாத்தையும் கூட்டி தரும் சாரி இப்போ இதில் பார்த்தா mpgl 0 ஹாஸ்பரில் வந்து 6 வந்து நான் வேல்யூ செய்யுது மற்றதெல்லாம் ஓகே இது இப்போ அந்த இந்த ஆரையும் வந்து ட்ராப் பண்ணுறோம் ட்ராப் பண்ண சின்ன வேல்யூனால ட்ராப் பண்ணிடுறோம் those rows to keep this initial tutorial simple okay ட்ராப் பண்ணுவோம் the origin column is categorical not numeric so the next step is to one hot encode the values in column with pd.getDummies note you can set up tf-keras model to do this kind of transformation for you but that's beyond the scope of this tutorial. Check out the classify structured data using keras preprocessed layer or .csv data tutorials for examples. Okay, tutorials for example. என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா இதுல என்ன சொன்னா ஒரிஜினை வந்து அது வந்து ஒரிஜின்றது வந்து நாட் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் இல்லை நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்ல இருந்தால் தான் மெஷின் லேர்னிங் செய்யறது ஈஸி அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸாக மாற்றணும் மைக்கு வந்து எந்த என்கோட் பண்ணுவோம் நாங்கள் என்கோட் பண்ணுறபடி ஒரு 10-15 லைன் தான் நாங்கள் என்கோட் யூஸ் பண்ணி என்கோட் பண்ணலும் அப்படின்னா இதில் டிஃபால்ட் ஆகிற வேல்யூஸ் வந்து டிஃபால்ட் ஆகில ஒரே மாதிரி சிமிலர் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நம்பர் எடுக்கும் இப்போ வச்சுங்களேன் ஜப்பான் ஒரு 5 இடத்துல இருந்தால் அந்த ஜப்பான் எல்லா இடத்துலையும் 1 ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணேன் இங்கே வந்து யூஎஸ்ஏ யூரோப் ஜப்பான் மட்டும்தான் அப்போ நாங்கள் வந்து ஓகே இதில் 1 to 1 1 அணைக்குது அப்போ குழப்பம் ஏன் இதாக்கிறான் the origin column is categorical not numeric so the next step is one hot encode the values in the column sorry some disturbance okay we'll continue pandas get dummies okay இது get dummies வந்து I think யூஸ் பண்ற get dummies convert the category variable into dummy indicate variables each variable is converted into as many 0-1 variables as there are different values columns in the output are each named after a value if the input is a data frame the name of the original variable is pre-printed to the value I have no idea man we will see dummy now dummies வந்து இதுக்கு முதல் ஒரு இதில் எடுத்தோம் இன்றைக்கு list abc get dummies na abc true false okay இப்படி ஒரு array தான் வந்து first videoல நான் get dummies எடுத்தேன் okay we will see okay list abc abc okay ab
ஓகே, நான் இதில் இப்போ வந்து ஓகே, இதில் வந்து ఎంత சொன்னா டேட்டா செட் ஒரிஜின் மேப். ஓகே, 1 யூஎஸ்ஏ இடத்தெல்லாம் 1 ஆகும், யூரோப்பிய இடத்தெல்லாம் 2, ஜப்பான் இடத்தெல்லாம் 3 ஆகும். இதாக்குறோம், என்கோட் பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே, செக் அவுட் த. அதுக்கு அடுத்தது நான் பார்க்கணும் டம்மிஸ் எனக்கு கேஸ் இல்லாட்டி குழம்பிடும். இதிலே பார்ப்போம். இதுதானே pd.get dummies, pd.get dummies. Why net connection இருக்குது, என்ன நடக்குது? Something happening to my video. Internet slow ஆகிட்டு. Okay, we will. Okay, connected. Pandas pd.get dummies, pd.get dummies. அந்த அதுல மாத்த வந்துச்சு. It seems you have a typo. Did you mean dummies? This function converts a categorical variable into dummies or indicate variables. For example, this will create a new data frame where column A and B are replaced with one hot encoding column representing the presence or absence of each category. Okay, okay, okay. இதை வந்து சரி சரி ఎంత செய்யணும்னா டம்மிஸ் ஆக்கினா 3 காலம் வந்து இன்னொரு இது கிரியேட் பண்ணி இது ஒன்றாவது உள்ளது வந்து 1 இந்த அது யூஎஸ்ஏல ட்ரூ ஆயிக்கும். ஓகே தானே, இதில் இங்கே 1 நிற்கும், இந்த 1 2 இந்த வந்து யூரோப் ட்ரூ ஆயிக்கும். ரெண்டாவது யூரோப் ட்ரூ ஆயிக்குது. இப்படி அப்படி டம்மிஸை மேக் பண்ணி ட்ரூ ஃபால்ஸில் பைனரியில். ஓகே, split the data into training and test sets. ஓகே, இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். டேட்டா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம் டேட்டாவை. இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் டேட்டாவை வந்து. இந்த இதை வந்து ஃப்ராக்ஷன் 0.8 ரேண்டம் 0.8 வந்து ட்ரைன் டேட்டாவை இதை யூஸ் பண்ணி. அப்போ 0.8 அப்படின்னா 80% டேட்டாவை வந்து ட்ரைன் பண்ண போகிறோம், 20% டேட்டாவை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் வச்சு. ஓகே சரி சரி. Inspect the data. Okay. Review the joint distribution of the few pairs of the columns from the training set. The top row suggests the fuel efficiency mpg is a function of all the other parameters. The, the other rows indicate they are functions of each other. Okay, SNS board use பண்ணினோம். pair plot train data set. Sorry. This line of code generates a pair plot using a Seaborn library to visualize the relationship between variables mpg, cylinder, displacement, and weight in the okay argument. Specify the kernel density estimation plot should be used on the diagonal to show the distribution of each variable. Indicates the code user see to output. Okay, mpg, cylinders, displacement, weight.
Then draft the let's also check the overall statistic now. Note how each feature covers very different range. Okay. For ಇದೆಂತಕ್ಕೆ MPJQ இந்த graph வந்து MPGQ வெயிட்டுக்கு உள்ள graph weight MPG aikata cylinders உள்ள graph இது next time when you put in the graph analyze இது weight you will see ಇದೆಲ್ಲ போடலாம் சும்மா ஜெமினில போடுறதானே graph okay ஜெமினில போடு இல்ல தரமன்த்தியால okay we will try explain interface को हमारी understanding the image, a visual representation of regression analysis. The image presents a scatter plot, a common tool used in regression analysis. Key element in the image axis, the horizontal axis, weight in pounds, vertical axis, mpg, data type. Each dot represents a specific car showing the weight, its weight and corresponding fuel efficiency. Why regression analysis does? I சும்மா தருதேன் நான் பார்ப்போம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வளர்ந்தேன் போக நினைக்குது எனக்கு ஓகே அடுத்த இதுக்கு லெட்ஸ் செக் ஓவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஓகே ஓவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து கவுண்ட் அண்ட் மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மினிமம் மெத்தட் 25% 50 வந்து அந்த சொல்கிற மறந்துட்டேனே மெக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் MPGல மெக்ஸ் வந்து 46.6 standard deviation mean 23 cylinders 5 okay we can the data set describe தானே இப்படி transpose மற்ற பொதுவாக describe படிச்சா mean max standard deviation இதெல்லாம் தரும் transpose என்னன்றது I have no idea we'll see that line of code will display summary statistic of the data set such as mean okay there are the transpose the code transpose the output of the describe function switching rows and columns which will make easier to read when there are many columns okay column code இருக்கிறதால transpose பண்ணிட்டேன் இது வந்து இல்லாட்டி வந்து count mean இதெல்லாம் வந்து இங்கால பக்கத்துக்கும் அங்கால பக்கத்துக்கும் அதை transpose பண்ணினோம்னா இப்படியாக வந்துது okay split features from labels separate the target value the label from the feature this label is this label is the value that you will train the model to predict train features sorry okay என்னதானே train features train data set copy okay test features இங்கே வந்து ரெண்டு copy பண்ணிடும் டேட்டாவை train level train feature dot pop okay popனா வந்து அதை எடுக்கிற pushனா வந்து போடுற popனா எடுக்கிற லேபலை வந்து
MPG வந்து ட்ரைன்லேயும் வந்து டெஸ்ட்லேயும் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, எடுப்போமே. நார்மலைசேஷன் அந்த பெல் ஷேப்புக்கு பண்ணுவாது. In the table of statistics, it's easy to see how different the range of each features are. Train dataset describe transpose mean standard deviation மட்டும் இப்போ கேட்டிரும். ஐத்தாரும் மைக்கும் mean standard deviation மட்டும். Okay. It is good practice to normalize the feature that use different scales and range. One reason sorry. One reason this is important is because the features are multiplied by model weight. So the scale of the output and the scale of the gradient are affected by scale of the input. One reason this is important because the features are multiplied by model weight. Okay, so the scale of the output and the scale of the gradient are affected by, okay, weight ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால ஸ்கேல் பண்ணால் தான் இதை வந்து ஈஸின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். Although the model might converge without feature normalization makes training much more stable. There is no advantage to normalize the one hot feature. It is done here for simplicity. For more details on how to use the preprocessing layer, refer the Working with Preprocessing Layer Guide and Classify Structured Data Using Keras Preprocessing Layers tutorial. Working with Preprocessing Layers பார்த்தா நல்லா நினைக்குது. இது வேற ஒரு வீடியோ போட்டு இந்த மட்டும் ப்ரீப்ராசஸிங் எப்படி செய்யறன்றது நானும் படிக்கணும். இது ஃபுல்லாக ப்ரீப்ராசஸிங்க நோ ஐடியா, பெருசாக ஐடியா ஒன்றும் இல்லை. ப்ரீப்ராசஸிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் தெரிஞ்ச மட்டும் தான் மெத்த என்கோடிங் பண்ணுறது, அடுத்த நம்பர்ஸ் இதாக்குறதுகள் தானே தெரியும் எங்களுக்கு. இப்போ அது இக்கட்டும் நார்மலைசேஷன் அதுதான் தெரியும் எங்களுக்கு. அதை பார்ப்போம். த நார்மலைசேஷன் லேயர், அதில் கேரா ஸ்லோட் லேயர் தான் நார்மலைசேஷன் லேயர். The TF Keras it is clean and simple way to add feature normalization into your model. The first step is to create the layer normalizer. TF Keras layer normalization axis -1. Then fit the state of preprocessed layer to the data by calling normalization adapter. Okay, numpy area அதை கொடுத்திரும் எந்தக்கு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபிட் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ரீப்ராசஸிங் லேயருக்கு. Calculate the mean and the variance and store them in the layer. Mean and variance. Normalizer mean of numpy. Then the layer is called. It returns the input data with each feature independently normalized. இதில் வந்து எரர் காட்டினிருந்தது. இதுக்கு வந்து இதை டேட்டா டைப்பை வந்து numpy float 32 ஆக்கினதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் ஓகே வேலை செஞ்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் 4 வந்து இப்படி நார்மலைஸ் பண்ணிது, இப்படி நார்மலைஸ் ஆகி வந்து சரியா. Linear regression. Before building a deep neural network model, start with linear regression using one and several variables. Linear regression with one variable. Beginning with single variable, linear regression. Begin with single variable linear regression to predict MPGN from horsepower. Training a model with Keras typically start by defining the model architecture. Use TF Keras sequential model with representing a sequence of steps.
Okay, now you're in a sequence model. There are two steps in your single variable linear regression model. Normalize the horsepower input features using preprocess the layer. Okay, apply a linear transformation y sum mx plus c ன்ற மாதிரி to produce one output using linear layer. Okay, இது dense layer, linear layer. Okay, the number of input can either be set by the input shape argument automatically when the model is run for the first time. First create numpy array made of horsepower feature, then instantiate the normalization and fit its state to horsepower data. ஓகே, ஒன்றாவது ஹோஸ் பவர் டேட்டா வந்து numpy array மாற்றிடும். அடுத்ததை வந்து நார்மலைசேஷன் பண்ணிடும். எடப்ட்னா எடப்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். Adapt. Okay, we will see, man. Tell me where is it? It's okay. கொஞ்சம் குட்டியாக வச்சு நினைக்கிறேன் போல. Okay, we will read this one. In this code, you are first extracting the horsepower column from the training feature numpy array. Okay, then you are creating a normalization layer using Keras. It is configured to normalize each sample independently. X is none and expect. Okay, X is none. Okay. Single input feature. Okay, single input. Finally, you are using adapt to calculate the mean and variance of the horsepower. Okay, adapt பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே எந்த தந்தி இது user warning, don't pass an input shape input to a layer. When using a sequencer model, prefer using input shape object as the first layer in the model instead. Super dot. No idea me. Okay, then I'm going to build the Keras sequencer model. Okay, இப்போ sequencer model horsepower model. இப்போ horsepowerக்கு ஒன்றாவது மாடல் யூஸ் பண்ணணும். horsepowerக்கு MPGM பார்க்கறதுக்கு. ஓகேயா, horsepower normalizer. Sorry, இதானே sequential model. நான் இந்த horsepower normalizer பண்ணது இதாக்குறோம். அடுத்த dense layer 1 unit. Okay, horsepower model summary. Okay, model summary. இதில் model length அதெல்லாம் வருதுன்னு எனக்கும் சரியா வழங்கல. பார்ப்போம் திரும்ப. Okay, இந்த model length எல்லாம் வருது இதில். Standardize. தரமா சரியா? It looks like the summary of simple Keras model. It is a normalization layer named normalization 3. It takes a single input feature. Okay, in a single input it has a single dense layer with a single unit, which is typically for regression tasks. Okay, the normalization has 3 trainable parameters: mean, variance, and count. Okay, the dense layer has 2 trainable parameters: weight and base. Okay. Mean name. இல்லையே non-trainable parameter ஏதாவது இது வந்து இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு போடுவோம். அடுத்தது normalization
இது ஓகே. அடுத்த லைனுக்கு போயிட்டு டென்ஸாக போட்டாச்சு. ஓகே, கொண்டு போவோம். It look like you are inspecting a single input DNA model normalization layer with the input shape. Non one indicates the normalization single feature. The dense layer with the same input suggests it's a linear output layer. Okay, the number of parameters in the normalization layer 3 corresponding to the mean variance and count statistics that are learned during the adapt method. The dense layer has two parameters which are weight and base time. Okay, இதப்ப நான் நினைக்கிற மாதிரிக்கு மீனும் அது மூணையும் ட்ரைன் பண்ணேன். நான் ட்ரைனபிள் பேராமீட்டர்ஸ் வெயிட்டும் மற்ற வெயிட் what is this? Yeah, man. Normalization layer corresponding to variations of the dense layer has two parameters which are weight and bias term. I have no idea what's happening here. Okay, we will see another model. Okay, ChatGPT la பார்ப்போம். Wait, நான் பார்த்துட்டு வருகிறேன். The summary you are providing seems to indicate a very simple neural network with following components: normalization layer, normalization 3, output non-human parameters still non-trainable. Okay, ஒன்னாவது வந்து non-trainable parameters தான் மூலம். This layer normalizes the input data, possibly using the mean and variance, which accounts of three parameters, which parameters are typically not trainable since they are calculated from the data. Data calculate பண்ணதுனால அது இதாக்கறல, அது வந்து மீன் வேரியன்ஸ் அதுகள். ஓகே, அடுத்த டென்ஸ் லேயரில் வந்து அவுட்புட் ஷேப் வந்து 0, 1, 1. இது வந்து டூ ட்ரைனபிள் பேராமீட்டர். A fully connected layer with single output. The two parameters likely correspond with weight and bias time. Okay. Total parameter 5. I got the trainable 2, non-trainable 3. Okay, then they give the simplicity of the model. It seems to be designed for very basic regression task, perhaps with a single input feature that is being normalized and then passed through a linear transformation. The model has a total 5 parameters with 2 beginning trainable that weight has based on the dense layer. Okay. இதில் வந்து என்னன்னா ஒன்றாவதுல வந்து இன்புட் வந்து 1, 3 பேராமீட்டர்ஸ் இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த மூணும் இங்கே மேலே பார்த்திப்போம். மூணு மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதுகள். அதுக்கு அடுத்தது வெயிட்டும் parameters சொன்னீங்க. சரி, ஓகே, பாருங்க. This model will predict MPG from horsepower மட்டும் யூஸ் பண்ணி MPG predict பண்ற. Run the untrained model on the first 10 horsepower values. The output won't be good, but notice that it has the expected shape 10, 1. 10 இதையும் 1 column. ஓகே, அது வந்து இது. Okay, once the model is built, configure the training procedure using Keras model compile method. The most important argument to compile are the loss and the optimizer, since these define what will be optimized, mean absolute error, and how using the optimizer item. Okay, compile பண்றோம். இப்ப
அந்த மாடலை ஃபஸ்ட்டுக்கு தகுந்த கம்பேர் பண்ணோம் மற்ற ஃபிட் பண்ணுவோம் மாடலை. யூஸ் த எக்ஸிக்யூட் த ட்ரைனபிள் 100 epochs. இது வந்து இந்த மாடல் ஃபிட் ஹார்ஸ் பவர் ட்ரைன் லேபிள்ஸ். ஓகே epoch சரி. சப்ரஸ் லாகிங் வேபர்ஸ் வந்து அண்டை பார்த்தமே வேபர்ஸ் தான். அந்த வேபர்ஸ் 0 போட்டால் பிரிண்ட் ஆகாது, 1 போட்டால் அந்த லைன் கோடு அது வரும். Validation split 0.2. Calculate the validation results 20% of the training data. Okay, at the visualize the model's training progress using the state stored in the history object. ஏன் இவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்புறம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது போல ஈகுது, எனக்கு அதுதான் இதாகுது. ஓகே, இதில் இப்போ ஒவ்வொரு loss value loss epoch அப்படின்னு சொல்லிட்டு தந்தது சரியா? ஓகே, இப்போ வந்து அதை ஹிஸ்டோகிராமில் இது பண்ணி பார்த்தா ப்ளாட் பண்ணி பார்த்தா எங்களுக்கு விளங்கும் எவ்வளோ லாஸ் வேல்யூ லாஸ்லாம் வந்து இன்னைக்கு இது லாஸ் வேல்யூ லாஸ் வந்து இவ்வளோ இது வேல்யூ லாஸ் இப்போ கூட இதாகிது. இப்போ கூட லாஸ் குறைஞ்சி இது விளைஞ்சா லாஸும் வேல்யூ லாஸும் லாஸுக்கும் வேல்யூ லாஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அது விளங்கல. ஆனால் இப்போ கூட இந்த 20 தாண்டினா எனக்கு ஸ்டேபிள் ஆகிது. அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு கொண்டு பார்த்தோம் தானே அந்த இதாகிற வந்து அது மாதிரி இதில் 60-40 போட்டாலே போதுமாகிடும். 100 வந்து இங்கே இது பிரயோசனம் இல்லாத மாதிரி ஆகிடும். Calculate the results on the test set for later. Test results horsepower model evaluate. ஓகே, இது வந்து evaluate பண்ணுறோம் மாடலை வந்து. Since this is a single variable regression, it's easy to view the model's prediction as a function of the input. Okay, data predicted. ஹார்ஸ்பவருக்கும் எம்பிஜிக்கும் உள்ளதான ஹார்ஸ்பவர் எம்பிஹெச் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த லைன் தான் ப்ரெடிக்ஷன் லைன். ஓகே, இது வந்து ஒரு இதை வச்சு தான் இப்போ இங்கே செய்கிறோம். போகணும்னு நினைக்கிற மாதிரிக்கு எல்லாத்தையும் வச்சு செய்யணும். இந்த லீனியர் ரிக்ரெஷன் வித் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ். ஓகே, இவ்வளோ நேரம் லீனியர் ரிக்ரெஷன் வித் 1 இன்புட்ஸை தான் செஞ்சிருக்கிறோம் இந்த ஹார்ஸ்பவரை மட்டும் வச்சு. Okay, you can use an almost identical setup to make a prediction based on multiple input. The model still does the same y=mx plus b except that m is a matrix and x is a vector. Create a two-step Kara sequential model again with the first layer being normalizer. Okay, you defined earlier and adapt to the whole data set. Linear model. Okay, first Gaussian model bottom. Sequential. Okay, normalizer. இது வந்துன்னா இது மாடல் நம்ம இதாக்குறோம். When you call model predict on a batch of input, it produce units one output for each example. Train features. Linear model predict. Train features. When you call the model, its weight matrices will be built. Check that the kernel weight have a shape of 9-1. Okay, 9-1 when you call model predict on the edge of inputs, it produces units one output for each example.
When you call the model, its weight method will be built. Check the kernel weight. Figure the model with Keras model compare and train the model fit for epoch. 100 epoch. The linear model இதாக்கும். Okay, திரும்ப model train பண்றோம் இங்க. Using all inputs and the regression model achieving a much lower train and validation errors horsepower model, which had one input. Using all inputs in the regression model, achieving a much lower trainable. ஓகே இதை ப்ளாட் பண்ண வந்து இப்படி தான் இது நான் ஏற்கனவே ரன் பண்ணி பார்த்துக்கிற போல அதான் இங்கே அவுட்புட் இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் இங்கே இது ஆல்மோஸ்ட் 4 கிட்ட ப்ளஸ் இது இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் 2.2 கிட்ட ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் வந்து குறைஞ்சிக்குது ஏன் குறைஞ்சிதுன்னு சொன்னால் இது வந்து மல்டி லேயர் லைக் லீனியர் ரிக்ரெஷன் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் அது வந்து சிங்கிள் இன்புட்ஸ் இதில் கொஞ்சம் எங்கே வந்து ஹார்ஸ் பவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட வந்து when you call the model, its weight method will be built. Check the kernel weight. Have shape 9 1. அங்க வந்து ஷேப் வந்து 9 ஈக்கல அங்க 1 தானே ஓகே test results linear model evaluate okay evaluate பண்ணி பாப்போமே then evaluation yeah man evaluation வந்து character results on the set and for later regression with a deep neural network ஓகே ஒன்னாவது வந்து நாங்க செஞ்ச வந்து சிங்கிள் இது வந்து இந்த ஒரு ஜிபிடி கெட் டேட்டா இதெல்லாம் வந்து சும்மா சிங்கிள் லேயர்ல செஞ்சிடும் போல நார்மலைசேஷன் லேயர் அதுக்கு அடுத்தது லீனியர் ரிக்ரெஷன் வித் மல்டிபிள் இன்புட்ஸாக செஞ்சிடும் அதில் இதை விட குறைஞ்சிது அதுக்கு அடுத்த ரிக்ரெஷன் வித் டீப் நியூரல் நெட்வொர்க் in the previous section you implement the two linear models for single and multiple inputs okay here you will implement a single input and multiple DNN models the code is basically the same except the model is expanded to include some hidden and non-linear layer the name hidden here is just mean not directly connected to the input or outputs okay this model will contain a few more layers than the linear model the normalization layer as before with a horsepower normalizer for a single input model and normalizer for okay multiple input அதான் மேல உள்ள டிஃபரன்ஸ் அந்த வித் ஹார்ஸ் பவர் நார்மலைசர் வந்து அந்த அதை மட்டும் நார்மலைஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து நார்மலைசர் வந்து மல்டிபிள் இன்புட் மாடல் ஓகே டூ ஹிடன் அண்ட் நான் லீனியர் டென்ஸ் லேயர் வித் ரிலூ இக்வேஷன் நான் லீனியரிட்டி லீனியர் டென்ஸ் சிங்கிள் அவுட்புட் லேயர் ஓகே டென்ஸ் லேயர் வந்து லீனியர் லேயர் வந்து அதில் இக்வேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிலூ non-linearity. Okay, both models will use the same training procedure. So the compile method is include the build and compile model function below. Okay, you want to wear a name either and I think sequence of either. Norm and the norm. What is norm? Normalization. You know the normalization. Okay. இந்த norm என்னத்துக்கு என்ன ஓகே norm வந்து நாங்கள் இதை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிட்டு இதாக்கணும் ஓகே இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே பில்ட் அது இன்புட் பேராமீட்டர் அது கேரா சீக்வென்ஷியல் norm டென்ஸ் லேயர் ரெண்டு லேயர் இது
ரெண்டு டூ hidden layer, one output layer. Okay. Made.compile first one the mean absolute error modeler return regression using ஒவ்வொரு மாடல்லையும் இதை தந்து வச்சுட்டீங்க. இப்போ regression with deep neural network வந்து DNN வந்து இப்படி மாடல் ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து regression using DNN single input. Create a DNN model with only horsepower and input a horsepower normalizer. Define area as normalizer layer. The model has got a few more trainable parameters than a linear models. Okay. DNN horsepower model summary. Okay, ಇದನ್ನ build and compile model horsepower normalizer. இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ரெக்ரெஷனுக்குள்ளது தானே. ரெக்ரெஷன் அண்ட் வித் டீப் நியூரல் நெட்வொர்க் அதுக்குள்ளுக்கு வந்து நாங்கள் எந்த மாடலை போட்டோம்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த மாடலை வந்து போட்டால் இங்கே அந்த ஃபஸ்ட் மாடல் இதாகும், அதுக்கடுத்து அந்த மாடலும் இதாகும். ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாடலை போட்டு அதை வந்து பில்ட் அண்ட் கம்பைல் மாடல்னு யூஸ் பண்ணிடுறோம். அந்த பில்ட் அண்ட் கம்பைல் மாடல் சமரியை பார்த்தோம் சொன்னால் இதில் வந்து நார்மலைசேஷன் இன்றைக்கி 3 parameters. அதுக்கடுத்து இந்த இதெல்லாம் கூட டென்ஸ் லேயர் அதெல்லாம் டோட்டல் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து 4356 இது. அதில் இந்த 3 தான் இங்கே வந்து இதாக கேளாமல் இது. ஓகே, இப்போ வந்து மாடல் ஃபிட் இது ட்ரைன் த மாடல் வித் கேராஸ் மாடல் ஃபிட். ஓகே, ட்ரைன் பண்ணுறோம் அந்த மாடலை. லேபிள் 0 அதனால தான் அந்த அவுட்புட் காட்டாமல் இது த்ரூ அவுட்புட்டே காட்டும். அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைன் பண்ணிக்கிறது லைன் டைம் நான் வந்து செயினால் அது இப்போ காட்டாது. லேபிள் 0 லேபிள் 1 காட்டுது. ஒன்றை போட்டுருவாங்க. இப்போ வந்து அந்த லைனை காட்டும். இதுதான் லேபிள் 1க்கு 0க்கு வித்தியாசம். ஓகே, அதை வந்து இப்போ ப்ளாட் பண்ணுறோம். This model does slightly better than the linear single input. Okay, regression ஓட வர மாடல் வந்து அதை விட y பிரியாண்டா இது போல இது. இப்படியே பார்ப்போமே. Yeah, man. Okay, this model does slightly better than the linear single input horsepower model. Open plot history கொடுத்த Java இது இந்த லைன் இது ஸ்லைட்லி மேனேஜ் ஸ்லைட்லி அங்கே வந்து ஃபோக்கு மேலே ஆயிருந்தது. ஃபோக்கு மேலே எஸ் ஆல்மோஸ்ட் 4 இது. இதில் வந்து கீழே தான் நிற்கிது. இது 2.8 அப்படி அந்த மாதிரி. அப்போ இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் நல்லா மாடல் ட்ரைன் ஆகி. If you plot the prediction as a function of horsepower, you should notice how this model takes advantage of non-linearity provided by the hidden layer. இது எனக்கு வழங்குதில்லை. line space TF and the TensorFlow line space X. Okay, X இதாக்கிற X line Y line DNN horsepower not predict X. ஓகே, இது XY லேயர்ஸை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறோம். ஒன்றாவது வந்து இப்படி தான் எக்ஸ் லேயர் ஈக்குவல்றது. அதில் ஒன்றாவது எதுலேருந்து எது வரையும் 151 வரை வைக்கணும். அடுத்து வந்து ஸ்பேஸ் ஆகிக்கும். அதுக்கடுத்தது எஸ் 0 to 50 அந்த ஸ்பேஸ் ஆகிக்கும். அதுக்கடுத்து Y வந்து DNN ஹார்ஸ் பவர் மாடல் ப்ரெடிக்ட் எக்ஸ் இதுலேருந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற இந்த ப்ரெடிக்ட்லேருந்து வந்து
இதுகள் ஓகே ப்ளாட் பண்ணால் இது டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுமோ தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஓகே இல்லை சரியாக வருது. டேட்டா இன்றைக்கு டேட்டா ப்ரெடிக்ஷன் லைன் இப்படி இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஓரளவு சரியாக வருது. எரர் இது பின்னோக்கி இருந்தெல்லாம் பார்த்தா இவ்வளோ எரர். கலெக்ட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆன் த டெஸ்ட் ஃபார் லேட்டர். ஓகே இப்போ வந்து regression using multiple inputs. Okay. Repeat the previous process on using all the inputs. The model performs slightly improved and validation data set. DNA model build and compile normalizer. Build and compile model மேலே யூஸ் பண்ண build and compile. இது வந்து நார்மலைசரில் வந்து எல்லா இன்புட்டும் இங்கே நார்மலைசர் இங்கே இது எங்கே கண்டுபிடிப்பேன். இதே சிங்கிள் கோடை இந்த சைக்கிள் நிற்குது. நார்மலைசர் இது வந்து ஹோஸ்ட் பவர் நார்மலைசர் வந்து ஹோஸ்ட் பவருக்கு மட்டும் இல்லை. நார்மலைசர் நொண்டிக்கும் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் உள்ள எல்லா இன்புட்டுக்கும் உள்ள நார்மலைசர் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கு நார்மலைசர் இது வந்து எல்லா இன்புட்டுக்கும் உள்ள நார்மலைசர் தான் நார்மலைசர். ஹோஸ்ட் பவர் நார்மலைசர் வந்து ஹோஸ்ட் பவருக்கு மட்டும் இல்லை. ஸோ அதை வந்து எல்லா இன்புட்டையும் வந்து போட்டது தான் இங்கே அந்த நார்மலைசரை போட்டுரும். அதான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு குழம்பிச்சு எப்படி எல்லா இன்புட்டையும் போடுறேன் கதை அதுக்கடுத்து சிங்கிள் இன்புட் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன விஷயத்தை இது நான் ஏற்கனவே ரன் பண்ணி பார்த்ததில் வந்தது. ஓகேயா ரிப்பீட் த ப்ராசஸ். ஓகே இது வந்து நார்மலைசர் இதாகிற பில்ட் கம்பைல் மாடல் வந்து பில்ட் அண்ட் கம்பைல் மாடல் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கே நாங்கள் ரிக்ரெஷனுக்குள்ள பில்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள கம்பைல் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதில் வந்து நார்மலைசரை போடணும். அப்போ சம்மரி வந்து வருவீங்கன்னா ஓகே இதில் வந்து டோட்டல் பெராமீட்டர்ஸ் 90 ட்ரைனபிள் 0 வந்து எனக்கு இதாக விளங்கல. சரி பார்ப்போமே. ஹிஸ்ட்ரி டிஎன்என் ஃபிட்ஸ் ட்ரைன் ஃபீச்சர்ஸ் மெரிக்கிங் ட்ரைன் லேபல் வேலிடேஷன் ஸ்பிளிட் பண்ணுற 0.2 வேபர்ஸ் இல்லை. எப்போ வந்து ஓகே ப்ளொட் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இங்கே வந்து 3 ஜாயிதாக்கிறோம். ஒன்றா வந்து இந்த ரிக்ரெஷன் இல்லாமல் அதுக்காக ரிக்ரெஷன் சிங்கிள் இன்புட் ரிக்ரெஷன் மல்டிபிள் இன்புட் இல்லை 4 ஒன்றாவது சிங்கிள் இன்புட் அடுத்த மல்டிபிள் இன்புட் அடுத்த 4 தானே ஃபுல்லாக. ஓகே நான் இதாக்குறேன் அப்போ தான் டேஸ் ஆனது. ஒன்றா வந்து ப்ரெடிக்ஷன் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி அதுக்கடுத்தது ஓகே இங்கே வந்து சிங்கிள் இன்புட்டில் ஒன்றா ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். எஸ் இது சிங்கிள் இன்புட். அடுத்தது மல்டிபிள் இன்புட் ஆகியும் with neural network. இதில் போய்த்தா அழகாய்க்குமே. இந்த get the data normalization linear regression one variable. ஓகே ஒன்றாவது வந்து நம்ம லீனியர் ரிக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணிடும். அங்கே வந்து லீனியர் ரிக்ரெஷன் வித் ஒன் வேரியபிள் அடுத்து மல்டிபிள் இன்புட்ஸ். அடுத்து என்ன செஞ்சிடும் நான் ரிக்ரெஷன் வித் டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ரிக்ரெஷன் யூஸிங் டிஎன்ஏ சிங்கிள் இன்புட் அடுத்து ரிக்ரெஷன் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் மொத்தமாக 4 இதாக்கும். லீனியரில் வந்து 2 சிங்கிள் இன்புட்டும் அதுக்கு அடுத்தது மல்டிபிள் இன்புட்டும் அதுக்கு அடுத்தது ரிக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் இது. ஓகே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசி டிசிஷன் மேக் பண்ணுறது அன்றைக்கி விஷயம் ஆகிவிங்க. ஓகே இங்கே ஒட்டேன் இது வந்து 2க்கும் கீழே போய் அப்போ இது வந்து அதை விட லொஸ் குறைச்சலை இது நல்லாவே. ஓகே கலெக்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து டெஸ்ட் செட் இது எல்லா ரிசல்ட்ஸையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வரணும். இந்த ரிசல்ட்ஸ் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்ன்றதை கொடுக்கும். இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே சின்ஸ் ஆல் மாடல் ஹேவ் been trained you can review their test set performance. ஓகே
இந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸில் தான் எல்லாத்தையும் போட்டு போடணும். மீன் அப்சல்யூட் எரர் எம்பிஜி. மீன் அப்சல்யூட் எரரை பார்க்குறேன். இப்போ டிஎன்என் மாடல் ஒவ்வொரு மாடல்லையும் எத்தனை ஒன்றாவது ஹோஸ் பவர் மாடல் லீனியர் மாடல், அடுத்த டிஎன்என் ஹோஸ் பவர் மாடல் டிஎன்என் மாடல். இதில் பார்த்தா these results match the validation error observed during the training. ஓகே, இப்போ வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ணணும். இதை வச்சு இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். யூ கேன் நவ் மேக் ப்ரெடிக்ஷன் வித் த டிஎன்என் மாடல் ஆன் த டெஸ்ட். why many basket? You can now make prediction with the DNN model on the test set using Keras model predict and review the loss. Okay. Test prediction DNN model predict test feature dot return. இது இப்போ எதை யூஸ் பண்ணிடுறீங்க? இதை வந்து இது ஒவ்வொரு டைம் எம்பிஜிஆர் வந்து இது ஓகே. மேக் ப்ரெடிக்ஷன் இதை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடான். டிஎன்என் மாடல் வச்சு இங்கே தந்தி இது இன்றைக்கி டிஎன்என் மாடல்லாம் ஆக குறைச்சல் லாஸ். ஸோ நாங்கள் டிஎன்என் மாடலில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ஷனை பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ இந்த லைன் ஸோ லைனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கிட்ட இப்படி லொஸ் வந்து இவ்வளோ குறைச்சலாம். இது ஃபஸ்ட்டு கிணத்துல லொஸ் வந்து கூட இந்திக்கும் இங்கே வியா 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 இந்த இதில் இவ்வளோ இது இப்படி லொஸ் ஆகலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவ்வளோ கிட்டே ஆகிட்டு. Okay, it appears that the model predicts reasonably well. Now check the error distribution. Error distribution now. Test prediction, test labels. Okay, prediction லேருந்து test labels கழிச்சா வந்து error வரும் தானே. அதை வந்து ஹிஸ்டோகிராமா இதாக்குறோம். அப்போ இந்த இவ்வளோ தான் இது இல்லை 0 errors -2 2 0 errorsனா எரர் இல்லை, இதுதான் கூடி. அப்போ ஓகே, இது ஆல்ரெடி if you are happy with the model, save it for later to use model.save. ஓகே, டிஎன்எஸ் எங்களுக்கு இதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு பிறகு இந்த மாடலில் யூஸ் பண்ணிடுமே. இஃப் யூ ரீலோட் த மாடல் இட் கிவ்ஸ் ஏ ஐடென்டிக்கல் அவுட்புட். ரீலோட்னு சும்மா பேர் வச்சுட்டு டிஎஃப்கேஆர்எஸ் மாடல். இந்த மாடலை நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா எங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி திரும்ப டெஸ்ட் ரிசல்ட் ரீலோட் இவலுவேட் டெஸ்ட் ஃபீச்சர். ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் நான். இதுக்கு அங்கால் அதே திரும்ப சமரியை பார்த்து இது conclusion. Yes, this notebook introduces a few techniques to handle a regression problem. Here are few more tips that may help. Okay, mean skew error MSE and mean absolute error are common loss function used to regression problems. Mean absolute error is less sensitive to outliers. Different loss functions are used for classification problems. Similarly, evaluation metric used for regression different from classification. When numeric input data features have values with different range, each feature should be scaled independently to the same range. Overfitting is a common problem for DNN models. Though it wasn't a problem for this tutorial. ஓகே, இதில் எந்த செஞ்சிடும் சொன்னால் இதுக்கு முதல் செஞ்சதெல்லாம் வந்து நார்மலாக ஒரு இன்புட் எடுத்து அதை கொஞ்சம் இதில் வச்சு இதாக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம்னு செஞ்சிடும். அவுட்புட் கண்டினியூஸ் அவுட்புட் வேல்யூஸ், அதுதான் இதில் வித்தியாசம். ஃபெஸ்டிவலில் வந்து டிஸ்க்ரீட் மற்ற கண்டினியூஸ் உடனே. அப்போ டிஸ்க்ரீட்னா ஒட்டு இதுக்கும் ஒரு 10 வேல்யூஸ்னால் 10 வேல்யூஸ் தான் அதில் இது வந்து அவுட்புட் கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ், வேறு வேல்யூஸ் தரையிடும். அதுதான் இதில் இது இருக்குது. ஒன்றா இது செஞ்சிடும், டேட்டா இதாக்கிறோம், நார்மலைஸ் பண்ணிடும். நார்மலைஸில் வந்து ஒன்றா இது செஞ்சோம், ஹோஸ் பவரை மட்டும் நார்மலைஸ் பண்ணோம், அது எல்லா இன்புட்டும் நார்மலைஸ் பண்ணோம். இது ரெண்டு வேறு பேர் வச்சோம். மற்ற இன்புட்டுகளில் மாற்றி அந்த ஹோஸ் பவரையும் சும்மா நோம்னு வச்சோம், நார்மல் ஃபுல் இதுக்கு அப்படி செஞ்சோம். அதுக்கடுத்து 4 ட்ரைன் பண்ணோம். இது நல்லா இது பெஸ்ட்டாக பார்க்க லீனியர் ரிக்ரெஷன். லீனியரில் வந்து
2 ட்ரைம் பண்ணோம். அடுத்து இதை டிஎன்என் யூஸ் பண்ணி 2 யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு அதை ஃபைனலாக இது பெஸ்ட்னு பார்த்தோம். அதில் பார்த்ததுல மல்டிபிள் இன்புட் டிஎன்என் தான் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்து ஃபைனலாக வந்தோம். அதான் இந்த வீடியோ. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பாய்.